Ladies and gentlemen, please allow me to start in Arabic in order that all our audience get the content of what I would like to say. السلام عليكم ورحمة الله. الأحباب الكرام في سودان العزة، احنا سعداء جدا جدا في المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية انه نلتقي بكم في هذا الصباح الأقر، حتى وانه نساهم معاكم في توطين تقنية احنا بالنسبة لنا بيهمنا كثير جدا جدا انه هذه التقنية تتوطن في السودان، لانه عناصر نجاحها متوفرة، لانه ان شاء الله في السودان حتنطلق من جامعة الجزيرة وعبر كفاءات رائعة هم الكشافة التقنية السودانية وكل شركاء نجاحها. المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية هي عبارة عن منظومة بتضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات والجامعات، بالإضافة للأفراد المتخصصين في تنمية الموارد البشرية. هي تأسست عام 1974 في مؤتمر كان في مانيلا، والهدف الأساسي منه كان تجميع كل المؤسسات والجمعيات والمنظمات العالمية اللي بتعنى بالتنمية البشرية في آسيا. عشان كده لما بدأت كانت اسمها Asia Regional Training and Development Organization. بعد كده اتطورت وأصبحت انترناشونال وعمت دول كثيرة من العالم، وفيها مؤسسات وجامعات وكثير من شركاء النجاح في مختلف أنحاء العالم. بالتالي احنا بيشرفنا انه المبادرة اللي حتتم الآن وهي بتعاون كامل مع الكشافة التقنية الأسسة أخونا القائد مجد عثمان، واحنا بيشرفنا انه اليوم حنتكلم معاكم عن انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، والجانب ده حيشاركنا فيه مجموعة كبيرة جدا. احنا الآن معانا بروفيسور بنشيو والمهندس مايرو، هم الاثنين من استراليا، ولكن موجود معانا في هذا اللقاء الرئيس الفخري للمؤسسة العالمية للتدريب والتنمية تشيرمان إميريتس دكتور توماس شي عبر الداتن إلين، ومعانا ايضا البريزيدنت بتاعت الأردو انترناشونال اللي هي اسمها ريتا جو، برضو موجوده معانا في هذا اللقاء. وموجودين معانا مجموعه كبيره من اليانعين، المعظمهم ايضا يا اما لهم علاقه بالكشافه او من مؤسسات لها علاقه بالأردو انترناشونال، من الكاميرون ومن بنغلاديش ومن ماليزيا ومن عدد كبير من الدول. هم حيتكلموا لكم عن نفسهم من خلال تجاربهم الناجحة مع الستيم سيل، وفي نفس اللحظة الحاجات اللي هم حيعملوها دي إن شاء الله أنتوا نفسكم حتعملوا أحسن منا، وحيكون في تنافس شريف بينكم وبينهم. الذكاء الاصطناعي اللي احنا حنتكلم عنه الآن، يمكن في ناس كتير بيفتكروا إنه هو بدأ بالقرن ال21، ولكن أي حاجة فيها شريحة رقيقة دقيقة اللي هو مايكرو تشيبس دي بتعتبر ذكاء اصطناعي. وإحنا اليوم اللي بيهمنا إنه نتكلم عن العملية بتاعة الانترنت اوف ثينجز والذكاء الاصطناعي، إنه ناس بنشيو ومايرو بدوها لأنه في نهايات 2008 وهم في مدينة اسمها أديلي في أستراليا، كان في 2 من الأطفال السودانيين وهم كانوا لاجئين في أستراليا. واحد فيهم اسمه دانيال أوك، زميله معاه هم كانوا الاثنين بيلعبوا في ألعاب بتاعة كمبيوتر جيمز، اتشاكلوا مع بعض وطعنوا بالسكين قتلوا. بالتالي دي كانت فاجعة كبيرة جدا جدا بالنسبة للمسؤولين في الحكومة الأسترالية والمجتمع الأسترالي، إنه الشباب واللاجئين في ذاك الوقت والأطفال لأنهم بيلعبوا ألعاب بتاعت كمبيوتر جيمز بتقودهم للعنف. ودي خلت الحكومة تتجه لأنه تطلب من الفنيين والتقنيين إنه يعملوا أشياء تخرج هؤلاء الأطفال والشباب من الحيز بتاع الألعاب بتاعت العنف إلى أشياء ممكن تفيدهم وتخلي مستقبلهم يكون أكثر ازدهارا. وده اللي التقطوا يفازوا ناس بنشي ومايرو وعملوا الستيم سيل اللي إحنا الآن بصدد إنه الناس تحاول توطينها. طبعا في العالم كله في مجموعة بتاعت مدارس متخصصة في الجانب ده، والستيم سيل دي المختصر بتاعها الساينس تكنولوجي انجينيرينج ماث and social enterprise learning، يعني معناها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم الاجتماعي المؤسسي كمبادرة من أجل مشاريع الخير الاجتماعية. بالتالي الحاجات دي كلها الآن مستر بنشيو ومستر مايرو حيتكلموا عنها بتفاصيل أكتر، لأنه دي هي أفادت شريحة كبيرة جدا جدا من الشباب. ويمكن إحنا مؤخرا لو سمحتوا بأنه في طفل سوداني عمره 10 سنوات في ألمانيا توفى لأنه غفز
من أعلى قمة عمارتهم في ألمانيا لأنه أخذ تعليمات من لعبة اسمها الحوت الأزرق. أنا عمار فرح إبراهيم إدريس. لا يا أخوانا صعب الواحد يتكلم في الحاجة دي، لكن بس أنا ححاول عشان تكون حسنة لولدي، لأنه دي رسالة. ولدي كان بيلعب اللعبة بتاعت الحوت الأسود واتملكته اللعبة دي، وأنا ما كنت والله كنت مشغول بالحياة. أنا كنت مفتكر إنه بجمع له قروش، بجمع له بجري شغال وموفر له أي حاجة، لكن في لحظات كده الواحد المفروض يقعد مع ولده. أنا ما قعدت. راقبوا التلفونات يا أخوان، راقبوا التلفونات. الصفحة دي زمان كانت في الفيس، الحكومة الألمانية كان بتقدر عليها، هسه دخلوها في الواتساب، الحكومة الألمانية ما بتقدر عليها. يعني ما عندنا سلاح إلا سلاح واحد بس، ننصح أولادنا ونقرب منهم ونخاويهم عشان يوروكم، لأنه الناس دي السيطرة بتاعتهم أقوى. والباقي بتلقوه في النت، الصفحة معروفة الحوت الأسود، والباقي إن شاء الله يكون يعني نصيحة بتاعتي دي يكونوا سمعوها كم نفر عشان أولاده، عشان تجيني لولدي في ميزان حسنات. السلام عليكم. بالتالي لازم كلنا نحاول ندغن هذا العمل، ومايرو بنشو حيحدثوكم عن أشياء كثيرة، منها كيف ممكن حتى جامعة الجزيرة نفسها ممكن توطن التغانى وتفيد الطلاب ذو العلاقة بهذا الجانب، وأيضا المدارس ممكن أيضا تستفيد منها وتوطن التغانى، والكشافة التقنية تستطيع أنه تلتقط القفاز وتكون المبادرة في السودان. Mr. Mairo, could you please introduce also yourself and speak about the stem cell and Renlec before we give the chance to Dr. Pescio? Okay, thank you very much, Dr. Atif, and thank you for also organizing this. And I thank also ARTDO as well. And thank you for also making us life membership for the ARTDO. And also we thank the Scouts and the Scout organization for also meeting together for this. I know it's a big ask for so many people, so thank you for that. And I did hear, I don't speak the language, but I did hear the word STEM, and you also already introduced the STEM in there, and I understood some of the information that you had about the games, but there is also a broader picture about STEM, and so we will be showing a live demonstration, but before that I want to introduce Peng Chu, who's also CEO of Stem Cell Foundation and also the Deputy Vice Chancellor of Cuba University in Bamenda. Okay, Peng, thank you. طبعا باختصار شديد السيد مايرو بيشكركم وبيشكر المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية بحكم أنه هم أعضاء دائمين أيضا في المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية، ويقول أنه دي فرصة طيبة لأنه يلتقي بهذه الكوكبة من السودان، وهم في أستراليا حيحدثنا إن شاء الله عن ستيم سيل، وبإذن الله سبحانه وتعالى حيعمل معكم أيضا استعراض لتطوير لطائرة درون، وحيكون التحكم فيها من السودان، والطائرة حتكون موجودة في أستراليا. وحيدي الفرصة الآن لدكتور بنشيو الرئيس التنفيذي للستيم سيل فاونديشن، وفي نفس اللحظة هو مساعد مدير جامعة اسمها جامعة بيمندا أيضا. دكتور بنشيو. Thank you, Dr. Atif, and Assalamu alaikum to everybody, and good morning to all in Gazira. And I hope that all of you are keeping well in this period of pandemic. And we are speaking to you from Australia. So good morning again to everybody. To start off, I'd like to acknowledge the hard work that Dr. Atif has put in to organize this, to make this possible, of sharing experiences to help students to enhance their employability. And obviously, we got to know Dr. Atif through Rita Go of ITD as well as ARTDO International, and all the hard work put behind this has made this possible. And
So we, from the perspective of who we are basically a startup company started 27 years ago. So I and Miro have been together for 27 years, wishing to make some sort of invention with some impact for the community. And so here we are today, after 27 years, we'll make something that is now in 10 countries. Again, I acknowledge the fact that this is all about a network that make this possible. And so our aim is to empower the young students with a skill that the big tech like Microsoft, like Google, and the big four like finance companies like PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young are interested. دكتور بنشيو هو بيرحب بكم وبيقول لكم صباح الخير، وبيتمنى إن شاء الله إنه يكون في استفادة كبيرة من هذا اللقاء. وبيقول إنه هو وزميله السيد مايرو أسسوا الشركة بتاعتهم من قبل 27 سنة، والهدف الأساسي منها كان في ذاك الوقت إنه يساهموا في بناء قدرات اليانعين ومن الناحية اجتماعية، ويحاولوا إنه يقوهم بأشياء إيجابية، أشياء فنية علمية. وده خلاهم أيضا إنه بيتعاونوا إنه يستطيعوا أن يلجوا مجال كانت بتلجوا شركات كبرى مثل مايكروسوفت وغيرها وبعض المؤسسات المالية الكبرى، ولكن الآن أصبحت هذه التقنية متاحة، وهم سعداء إنه بعد 27 سنة من المسيرة بتاعتهم إنه هذا العمل يصل إلى السودان بهذه الصورة. شكرا جزيلا. Thank you. So just to share experiences, we have got a few young people from different countries here with us so that they can also share and observe and share their experiences and learn from all of us here. And they are from Cameroon, they are from Bangladesh, from Malaysia, and I'm sure that there's one from Queensland as well, from Australia. So the problem along the way of wanting to empower this youth with a technology that these big four and the big tech companies, the big employers is interested is called STEM, STEM, as Dr. Atif introduced, science, technology, engineering, mathematics. Just to suppose ask the question, who say STEM is important? We then have discovered that one of the four largest financial companies in the world, they call them the big four, PricewaterhouseCoopers, says in their STEM economy research that if you shift 1% of a country's workforce, working people into STEM jobs, in the case of Australia, our economy will increase by 57 billion Australian dollars per year. And therefore, they have made that public. I suppose maybe not many people notice it because it comes from the big four financial company. And yeah, thanks, Miro. And so you see the statement there at the bottom, $57 billion. So I always then translate this, let's say in today's term, that today is Sudan, and get our students to challenge themselves if they can do some research on shifting 1% of Sudan's workforce into STEM jobs. I'm sure this PricewaterhouseCoopers will be very happy to work with the students to figure out how many billions or hundreds of billions of dollars the economy of Sudan will increase. So these students could come from engineering, they could come from economics and finance. So this is just to paint a picture that everybody can get involved in this process of
empowering students with skills in STEM. Perfect. Now, that is, yeah, please go ahead. هو تحدث عن إنه الآن طبعا هو جلب لكم مجموعة من اليافعين من الكاميرون ومن بنغلاديش وماليزيا ومن كوينزلاند واستراليا عشان ما يوروكم بعض الأشياء الإيجابية اللي هم عملوها من خلال التفرد بتاعهم في الأنشطة تحت الستيم. وهو بيقول إنه في دراسة اتعملت من أكبر 4 شركات مالية على مستوى العالم، وهذه الدراسة لقوا إنه الناس اللي بيتوظفوا في وظائف لها علاقة بالستيم، يعني الحاجات اللي لها علاقة بالتكنولوجي وبالهندسة والرياضيات وغيرها من الأشياء الإيجابية دي، الستيم سيل دي لو 1% من القوة العاملة في البلد اشتغلت فيها هتحاول تغذي الخزينة بتاعت الدولة بمليارات من الدولارات. وهم عندهم في استراليا 1% فقط أخذوا ستيم جوبس عوضوا البلد 57.4 بليون دولار أسترالي. بالتالي هو بيتساءل إذا كان السودان وظف 1% فقط بستيم جوبس، كم من المليارات من الدولارات ممكن أن تتوفر للخزينة العامة بتاعت السودان؟ Thank you. Thank you again, Dr. Atif. So that is the strategy. It is not the solution. And you need to pick the right technology to achieve that figure. In the case of Australia, $57 billion per year, a lot of money that can fix a lot of things, you know, schools, hospitals, so much. And so at the same time, what is the barrier to achieve this? It actually starts from schools. So in schools, we all perhaps realize that memorization is perhaps what we do most in schools. At least we have observed it has not changed from the day I went to school, and into many parts of the world. We have started in about 10 countries, basically in the last 12 months during the COVID, because it's online, you see. And so memorization become a barrier to achieve that PricewaterhouseCoopers strategy of STEM economy. Because in order to expand an economy, you have to make things. And memorization is not going to help making things. If 90% of the time we go to school to learn how to memorize things in theory, information, and lack of technology, lack of equipment, we spend maybe only about 10% time to solve problems. And to solve problems, then obviously we need creativity and ideas and imagination. And on the other hand, if you don't use it, it probably will go to sleep. بنشيو تحدث عن إنه الموضوع ده الآن هو عبارة عن استراتيجية وليس حلاً، ولكن أهم حاجة إنه الناس تختار التقنية المناسبة. ولقى إنه في الدراسة اللي عملوها في استراليا، وهي دراسة عالمية، إنه المشكلة الأساسية والتحديات بتكمن في المدارس، لأنه معظم المدارس بيعتمد اعتماد أساسي على التذكر والحفظ والتلغين، وليس الجانب المتعلق بالإبداع والكرياتيفيتي. والدراسة اللي اتعملت دراسة كبيرة عرضوا قبل شوية في الشاشة، بيقول إنه العملية بتاعت الإبداع دي بالنسبة للناس اللي عمرهم 5 سنوات كمية الإبداع اللي عندهم أكثر من 98%. لما الواحد يكبر شوية ويحصل 10 سنوات الإبداع بتاعه بينقص ل 30%. لاحظ من 5 سنوات كان 98، لما حصل 10 سنوات أصبح 30%. لما يبقى 15 سنة إبداعه بينزل ل 12%. أما لما يبقى أدلت ويبقى راشد الإبداع بتاعه بيبقى 2%. بالتالي كل ما كبر الإنسان الإبداع بتاعه بيقل، ولكن هذا لا يعني إنه الإبداع تلاشى، لأنه الإبداع موجود يمكن استرجاعه في أي لحظة. Please. Thank you. So let me just restate. Memorization is the major barrier to growth, economic growth, because to make money today, we can see all around us, you need to make things.
And the things that we can make, that all the big four and the big techs and the big employer one is called STEM, Internet of Things and Artificial Intelligence. As I said, the $57 billion is only achievable if somehow we can replace that pedagogy of education from 80% theory to 80% hands-on making things. And but to make things is not easy also, as we observe in the area of STEM projects like intruder alarm, for instance. A student from TED University, he originally from Cameroon, say that he spent 5 months making an intruder alarm with Internet of Things and artificial intelligence. And he was surprised when he found our technology needs only 5 hours compared to 5 months. So if we have a technology like that to reduce the time, especially making it easier, accessible for young students like George here from Cameroon, 13 years old, maybe there's a chance if we start early with a technology that can help them to make things rather than just remembering things, which in time the employers hopefully will employ them as quality, top quality and experienced engineers who also at the same time understand entrepreneurship. Thank you, Dr. Atif. هو برضه بيقول إنه العقبة الكؤود اللي كانت واقفة أمام الناس استيل هي عملية التلغين وعملية الاعتماد على الذاكرة فقط، لأنه الآن معظم المؤسسات والشركات وحتى على الطبيعة أهم حاجة إنه الإنسان يكون قادر إنه ينتج ويعمل، وده ما بيتم إلا إذا كان الناس حاولت استخدمت التقنية المناسبة واستخدمت الأشياء اللي ممكن تخليها تنتج. بيحكي إنه في أحد طلاب الدراسات العليا كان بيحاول إنه يعمل جهاز بتاع إنذار. هذا الجهاز حسب التكويد بتاعه والشغل أخذ منه 5 شهور عشان ما يخلصه. لما جاء استخدم التقنية المناسبة بتاعت الرنلك اللي هم عملوها وابتدروها، العملية اللي هو عملها في 5 شهور هم استطاعوا إنه ينفذوها معاه في 5 ساعات فقط. بالتالي شوفوا كمية الزمن اللي استطاعوا إنه يحافظوا عليها من 5 شهور ل5 ساعات. وبيقول إنه في واحد اسمه جورج من الكاميرون عمره 13 سنة الآن موجود معانا هنا، حيثبت لكم عمليا إنه كيف استطاع يخفض زمن كثير من زمنه عشان يقدر يمشي يقدر ينجز. الحاجة الثانية إنه لازم يحصل تغيير في البيداغوجي وفي العملية بتاعت النظام نفسه بتاع التعليم، إنه الناس تتحول من 80% نظري و20% عملي إلى إنه يكون في 80% عملي و20% نظري، وده السهم في تطويرهم في استراليا. Thank you. So if I can get Miro to put back the creativity graph. So we have then a problem of the sort of barriers that's blocking the change from memorization to making things. It's also the age is a factor. In other words, if you start seeing this graph, this research of creativity from NASA, you will see that by 10 years old, a student's creativity has declined to 30%. And by 20 years old, when they are ready to go to uni, is only left behind 2%. Creativity essentially is ideas and imagination. So to make things that we were talking about, the intruder alarm as an example, you know, you may have the best technology, but you don't have the creativity, then you have the issue of no ideas and imagination to make new things. So I think this at this stage, again, how does the creativity go so low? Is that because of memorization, that they don't need ideas and imagination to solve problems, that creativity has gone to sleep into hibernation? And so this then is a problem that I hope that by the time we show you the technology is able to help us to recall the creativity from hibernation
in order to use their time, their imagination, and their ideas to make new things, so that the big tech, big four, and the big employers will be hiring them. تمام. هو أيضا تحدث عن إنه العملية بتاعت الإبداع هي يمكن يكون العقبة بتاعتها الأساسية العملية بتاعت التلغين والعملية بتاعت الحفظ، لأنه زي ما قال إنه الواحد لما يكون لسه يا داب طفل صغير عمره 5 سنوات بيكون الإبداع بتاعه 98%، ولما يحصل 10 سنوات بيبقى 30%، لما يبقى 15 سنة بيبقى 12%، أول ما يجي عشان ما يدخل الجامعة بينزل ل 2%. هذا لا يعني إنه العملية بتاعت الإبداع بتاعه نزلت، لأنه في المراحل اللي قبل الجامعة كان معتمد على الحفظ. لما يخش المرحلة بتاعت الجامعة بيكون الحفظ ما هو المخرج بتاعه الأساسي اللي خليه إنه ما يزال بذاك الإبداع، ولكن الإبداع بأشياء بسيطة جدا ممكن الناس تسترجعه، لأنه عملية بتاعت الواحد يكون عنده حوجة لحاجة معينة يقعد يفكر فيها ويحاول يجد الحلول بطريقة إبداعية، بطريقة مبتكرة لم يتم ابتدارها من قبل. ولكن كل هذا يجب أن يراعى فيه استخدام التقنية المناسبة، لأنه ممكن الإنسان يكون عنده أفكار رائعة وأشياء كثيرة جدا ولم يستخدم التقنية الملائمة، بيكون في النهاية ضيع جهوده سدى. بالتالي التقنية المناسبة استخدامها في الشيء المناسب هو المخرج الأساسي اللي بيخلي الإنسان يقدر يصل للحاجة اللي عايز يعملها. Please. Thank you, Dr. Atif. So I'm going to share with you, have no fear. Everybody is born creative. As we experienced the other day from a creativity conference organized by ARTDO just a few days ago. It is, you can Google it too. And everybody is born creative. But the question is, when it's over memorization when we go to school, because we don't have the equipment and technology to solve problems, to make things, then the only thing is to remember the textbooks and get a lot of A's for it, right? But that is not what the employers want today, especially when things are changing so fast because of the Internet of Things and artificial intelligence. So just to share, hopefully you can give us ideas also. Then if creativity can be recalled from hibernation, then we may have a chance of a lot more ideas and imagination in order to make all those new inventions. Like what you're going to see is a new invention. Wi-Fi is invented in Australia many years ago and virtually changed the world by connecting people together. So if that is the case, as a bit of, I suppose, experience that we've discovered, can we recall creativity? If yes, then we have a chance to make new things. So the proof that I suppose that creativity cannot be destroyed, cannot be zero, and all of us are gifted with creativity. 8 billion people are born creative. So all of us then can somehow use this technology to recall your creativity from hibernation to make things. And then lastly, after Dr. Atif translate, I will show you there is proof of there is such a technology by research published in this Springer. البروف بيقول إنه الإنسان يولد مبدع، ولكن مع مرور الزمن لما يكون في كمية كبيرة جدا من أشياء الحفظ والتلغين التراكمي والأشياء دي كلها بتقلل الإبداعية بتاعته وبتخليه إنه يبقى عبارة عن كتاب حايم. بالتالي الإبداع ده هو بيتناقص ولكن لا ينعدم، وده قانون. بالتالي عشان الإنسان يسترجع إبداعه مرة أخرى، إذا استخدم بعض التقنية الحديثة ذات العلاقة بإنترنت الأشياء وبالتقنية اللي هو حس الآن بيتكلم عنها وحيشرحها لكم يعني يتبادلها معاكم، دي حتخلي الإنسان يسترجع إبداعه. الحاجة الثانية وحفزت الجانب ده ما يتعلق بالواي فاي. تم اختراعه في استراليا قبل سنين ولكن الآن أفاد العالم كله. بالتالي أتمنى إنه هذه التقنية الحديثة البسيطة اللي هو الآن حيديكم أمثلة ليها وحيعمل لي شيرنج معاكم فيها دي، إن شاء الله أتمنى إنه تجعل الجميع يرجع ويحافظ على الإبداعية بتاعته. Yes, please. Thank you again, Dr. Atif. So, yes, we have hope.
because, and we have evidence that it can be recalled from hibernation if you start solving problem. If you have a technology that allows kids as young as 10 years old to start making things, like a good example that we always use is the intruder alarm that you see being demonstrated afterward with 6 lines of code compared to a few hundred lines of code to make an intruder alarm, which has vision, that needs 1 line of code to make that vision between the laptop and your mobile phone. And 2 lines of code, you'll be able to make a web page with 2 buttons to turn the intruder alarm on and off on a web page. And with 3 lines of code, your intruder alarm text voice warning could be translated into artificial intelligence voice through the browser. So this 1 plus 2 plus 3 lines is what excites the kids, the young students from schools. And I understand from Dr. Atif, there are some school. So we have the chance then to engage these kids with a few lines of code instead of a few hundred lines of coding. And so while this unlocking the barrier, lifting the barrier for them to get through, this technology then will help them to use their imagination and ideas for once in order to be able to make things of use. And imagine they start from 10 years old. By the time they get into high school, upper primary school to high school, 2 years, they would be on the right pathway in order to be inventors, the innovators, but full of creativity, because they wouldn't let the creativity go to low level. It cannot be zero. According to the law of conservation of energy, you cannot destroy or create energy. So it cannot be zero, but we can recall it back. البروفيسور بنشيو هو تحدث عن انه مع التقنية الحديثة الناس تستطيع انه تقوم باشياء كثيرة. زمان كان المبرمجين مثلا الواحد لو عايز يعمل تقنية على سنها تطفي نور من على البعد، محتاج يعمل برمجة فيها مئات الأسطر من الأكواد، ولكن هم استطاعوا بالتقنية الحديثة بتاعتهم من خلال سطر واحد فقط من الكودينج إنه يستطيعوا يتحكموا في إضاءة بتاعت التحذير أو إطفاء وإقلاع النور وغيرها من بلد لبلد. الحاجة الثانية بسطرين فقط بتاعت كودينج يستطيعوا يتحكموا في أي كوماند هو الإنسان عايز يحاول يعمله. ب3 أسطر بتاعت كودينج يستطيع إنه يتحكم عن طريق الأصوات، ويتحكم فيها بإنه ممكن يدي تعليمات من مكان إلى مكان آخر بالصوت فقط. بالتالي دي كلها تقنية حديثة، وهم الآن يستطيعوا إنه يقوموا لنا بتجارب بها ويخليكم تشوفوها بعينكم ويخليكم تتأكدوا إنه أنتم تستطيعوا إنكم تعملوها. Thank you. And so Miro will show the screenshot of narrative research, our technology versus the technology that's being used at the moment around the world, Internet of Things, STEM and Artificial Intelligence Project. This research paper from Sri Lanka and Bhutan is a joint research paper comparing to what they use at the moment called Arduino, is clearly concluded that Runlink is more effective. And in May this year, it was published by Springer, the horse head, the Springer publisher. They publish a lot of books, and this paper was published there. It's a 50-year-old publisher from America. So the proof of concept is there. But in conclusion, I can see a lot of students listening in, and there are professors and teachers. Imagine you are on a final year student project and you need some funding to apply for funding to do your smart farm project, agriculture. Yeah. And you can imagine you approach Google or the big tech like Microsoft and the big oil and gas company and say, we need some funding. And your application is based on Runlink to show them that I can finish my project much ahead of anybody else.
you know, with the example that we gave you, like you need the intruder alarm too for your smart farm, right? In case they come and steal your mushroom, you know. And so how would your students become more or less competitive compared to other applicants who have never heard of this technology? So they will be spending months to complete a project, and your students will be spending weeks in that matter to complete a project. So I would imagine Microsoft, Google will look more favorably at the students who has been doing research in the internet and find the best technology to quickly finish the project so that they become more employable. هو وضح لنا في الشاشة نتيجة بتاعت بحث ريسيرش عمل في دولتين هم سريلانكا وبوتان، والدولتين ديل قارنوا بين التكنولوجيا المستخدمة في الرنليك والتكنولوجي النظيرة العادية المعمولة، وأثبت البحث إنه التقنية بتاعتهم هم الأفضل والأسرع والأجود. والنتيجة بتاعت البحث دي تم نشرها عند بابليشر اسمه سبرينجر في الولايات المتحدة الأمريكية، عنده خبرة 50 سنة في العملية بتاعت النشر. بالتالي دي بالنسبة لهم بيعتبروها شهادة بتوضح إنه التقنية الآن بيستخدموها دي تقنية ممتازة جدا. الحاجة الثانية بيسأل إنه إذا في باحث يتقدم بطلب تمويل من ناسا أو من أي جهة بتاعت تمويل عالمية وقال لهم إنه أنا التقنية بتاعتي حخلصها مثلا بسرعة جدا عن طريق الرنلك، يعني ممكن يكون في عملية بتاعت hours، وفي شخص تاني قدم بانه حيستخدم تقنيه حتخليه يتحصل على نتائجه في شهور او سنين. اكيد مصادر التمويل حتمول الشخص اللي حيحقق ويخلص النتائج بتاعته في فتره وجيزه وتكون نتائج محكمه ونتائج ايجابيه. بالتالي دي فرصه بالذات لطلبه جامعه الجزيره والطلبه بتاعين التقنيه الحديثه اللي عايزين يستخدموا تكنولوجيا عاليه بالانترنت اوف سينك هم يتجهوا للجانب بتاع الرنلك. Thank you. So before we go on to this drone demonstration to prove that kids, young students, as working together with his friends, Yijun, a 15-year-old student from old girls school, and she wants to be the girls in STEM. She started a movement called Girls in STEM, right? In Yijun. If you can open your camera, and then their teammate from Bangladesh, Rufaida, also a high school student, girls in STEM too, in order to develop gender equality. That's Nijun from Malaysia. And then obviously soon to join, I think is Xavier Go or Zenda from Malaysia too. All welcome to join this group. And so George from Cameroon, 13 years old, he discovered this technology just last week when he attended robotic workshop, summer holiday robotic workshop for a few days using the technology that is from the university, because there's no other technologies that students can use to make Internet of Things and artificial intelligence like the robot that have sensing. And George saw the demonstration of drone being controlled from Cameroon with the drone in Australia. Like you are seeing today, you're going to control the drone in Australia from Sudan. And George experienced that from Cameroon just a few days ago. And he has something to share with you about how he would compare his experience with the robot that he made using Arduino, which university students are struggling to complete in so many countries. It's consistent, including America too. The professors there told us that it is a struggle to teach students to use Arduino, which is a global standard, because until we come along, there's no other system that you can use other than Raspberry Pi. You know, you got microbit and things like that, but it's all text programming. And I suppose hearing him is believing it. So George, you want to share your experience about your discovery of Runling compared to what you were using Arduino. Professor Pescio
تحدث عن إنه الآن المجموعة بتاعت اليافعين الموجودين معانا ده كل واحد فيهم نموذج للإبداع، وفيهم على سبيل المثال نيجون من ماليزيا، ورفيدة من بنغلاديش، وزافير from ماليزيا، وبرضه جورج من الكاميرون. جورج يعني عشان برضه انتوا تعرفوا انه التقنية دي ما هي الصعبة وممكن اي واحد يبدع فيها. جورج بدأ الجانب ده له اسبوع واحد فقط، وكان في جلسة زي دي معمولة لطلبة جامعات في عشان يستخدموا حاجة اسمها أردوينو، ودي أخذت منهم زمن كبير جدا وتعب كثير، ولكن جورج استطاع عبر التقنية بتاعت الستيم سيل إنه يبدع في الحاجة دي في فترة وجيزة جدا، وهو الصغير قدر يعمل حاجات الكبار ما قدروا يعملوها. الآن حنستمع لجورج من الكاميرون، هو حيحدثنا عن تجربته وعمل شنو. George, the floor for you. Good morning, everyone. My name is George. I'm 13 years old. I'm a young Cameroonian interested in technology. My experience comparing Arduino, as we usually use here in Cameroon, and Runlink, I see a very, very big difference. Though it does the same thing, and Runlink is more easier and does more complex things than Arduino. The what we comparing Runlink and Arduino is the coding system. With Arduino, we'll take a few hundreds of lines of coding to make an intruder alarm system, while with Runlink, just a 6 line of code will be enough. That is 1 line to create vision between your camera and your laptop, 2 lines of code to make a website, on and off button to on and off, for example, your light to scare the intruder or an alarm system, and 3 lines of code to make an AI voice recognition. For example, we can scare the intruder still by saying your photo has been sent to the police, run or go to jail. And that is possible with 6 lines of code with Runlink, and that system of coding is very, very easy and will attract more girls in STEM. When they'll see that the system of coding is short and the fun in it is so much, they will join the girls in STEM. That will increase their population, because boys in STEM is 100% already. And if we are able to make girls in STEM 100% too, will make an equal ratio in the number of people in STEM from Cameroon. And that's my goal. And Thank you, George. I'll let Dr. Atif translate. جورج بيقولوا إنه هو عمره 13 سنة من دولة الكاميرون، وهو من الناس المولعين بالتقنية والتكنولوجيا. بيقول إنه كان مع مجموعة بتاعت طلبة جامعات، والطلبة كانوا بيستخدموا نظام اسمه الأدرينو ده عشان كانوا عايزين يحاولوا يعملوا تجربة بتاعت التحكم في الإضاءة في الطرقات من خلاله، ولقاهم إنه بيعملوا برمجة وعملوا مئات الأسطر من الكودينج عشان ما يقدروا يطفوا ويولعوا، ما قدروا. هو استطاع من خلال التقنية بتاعت الرنليك إنه ب6 أسطر فقط من الكودينج إنه يعمل سيطرة في الإضاءة اللي هم ما قدروا يعملوها في شهور. بالتالي ده بيعتبر بالنسبة له انتصار كبير. الحاجة الثانية هو عمل إضافة إنه في فترة وجيزة استطاع إنه يساعد النظام بتاع البوليس في إنه يعمل عملية بتاعة التعرف على الوجوه بتاعة المجرمين بسيستم بسيط جدا له علاقة بالستيم سيل والرنلك، إنه استطاعوا إنه يتعرفوا على أنه هم بيكونوا عارفين من خلال بصمة العين ومن خلال البصمة بتاعت الوجه شكله، إنه بالتقنية يقدروا يعرفوا إنه ده الشخص المعني ولا ما هو، بدل ما يقعدوا يعاينوا لصور ولغيره. بالتقنية طوالي يعملوا فيس ديتكشن ويتعرفوا عليه. بالتالي دي كل حاجات بالنسبة له هو بيعتبرها انتصار وبيعتبرها حاجة ممتازة جدا جدا، وهو سعيد جدا إنه دخل التقنية دي لبلده الكاميرون، وإن شاء الله يستطيع من خلاله إنه يساهم في تطوير التقنية في بلده. Thank you, Dr. Atif. And as a result of George's presentation at ARTDO International Creativity Conference, just I think Saturday, isn't it? And a few days ago. And I think he's already sparked off new ideas of maybe forming a group of youth in order to increase girls in STEM.
in so implementing United Nations Sustainable Development Goals. And so he's been attending webinars in many countries. And the last one that is worth mentioning before I hand it over to Miro is with Google manager from USA on women in technology. So he's beginning to connect to these very high-profile people to share his experience, and even offer them free drone demonstration to the women in tech in order to increase girls in STEM. If they decide to sponsor George with a drone or two. So I'll stop here and give it back to Dr. Atif. يب بيقول لكم انه جورج في لقاء سابق عملته المؤسسه العالميه للتدريب والتنميه عن الابداع عمل مبادره وبيقول انه بيتمنى يعمل مجموعه بتاعت يعني حلقه بتاعت اصدقاء من اليانعين هم المهتمين بالتكنولوجي، وبيتمنى انه حتى يكون في ينضموا لهم مجموعه من السودان، ولكن اهتمامه الاكبر انه عايز الحلقه دي تكون متنوعه، ويهتم ايضا باشراك الفتيات في التقنيه بتاعت الرنلك. وايضا كان عنده تواصل مع بعض المسؤولين في الولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده على سنه يحققوا بعض اهداف التنميه المستدامه المتعلقه بالتعليم زي الهدف الرابع والاشياء اللي بتخلي انه يكون التعليم هو متاح للجميع للجنسين. بالتالي بيتمنى انه المبادره بتاعته دي ان شاء الله تحقق النجاح وتنضموا له انتم ايضا تكونوا معه. حننتقل لتجربه ان شاء الله تكون مثيره ومفيده، وهي الكنترول بتاع الدرون من السودان، الدرون في استراليا، واللي حيتحكم فيها الفاضله روان من السودان. Okay, thank you. And what I want to say first is that although we are controlling the run link from Sudan to Australia today, this can also work locally in the classroom as well. So you can have, and we have used it many times for STEM students, of course, in the same room as well. And also it can even work without internet. So it can also, this technology can work without the internet as well. Okay. بيقول لكم إنه التقنية دي ليست فقط من على البعد، ولكن حتى في داخل الفصل ممكن الناس تقوم بها، يعني وحتى من دون إنترنت برضو ممكن الناس تقوم بها. Because it can work on the local Wi-Fi. So we have a Wi-Fi chip here, which I will actually move my camera and show, and a special web page inside. هي ممكن عملها باللوكال واي فاي، وفي لوكال كاميرا هو حيعرض بها الآن. انتم حتشوفوا كلكم الجهاز اللي هو شغال به. Inside this Wi-Fi chip is the web page, which has actually been opened by Rowan in Sudan. So Rowan, maybe you can share the web page which you have opened, because it is from inside this Wi-Fi chip in Australia. بيقول لكم في الجهاز بتاعه الموجود عنده ده في شريحة رقيقة مايكروشيب، الآن هي متصلة مع الجهاز بتاع الحاسوب بتاع روان في السودان، وبيطلب من روان إنها تعمل سكرين شير للصفحة المتصلة مع الشريحة اللي هو بيتكلم عنها. ظاهر عندكم؟ ظاهر تمام. القدامنا دي الصفحة بتاعت الجهاز بتاع روان. Okay, very good. Okay, sorry, I'm just looking at her page, and it is not the page that I thought she had open. So I need to make an adjustment تمام. on that page. So let me just do that. Yes, a different page open. I think Miro may have sent two links there. Yep, it's okay. Yeah. Maybe this is the second one. This is the different, not the first one. So, okay. So that's okay. I've adjusted my control so she can open the second link, which is excellent. افتح يا روان. If she can just share that again. اعمل شير ثاني. شير ثاني. ايوه. Okay. ممتازة. Okay, so now if she can go down to if Rowan, you can go down
on your page here on the port and go down to C4. Okay, so scroll انزلي down بالصفحة روان further on ل your C4 page. scroll down. Okay, and then Yeah. if you can select next to C4, select the digital out. So the selection on digital out. اضغطي على الديسيبل، اختاري الديجيتال. I'm sorry, I can't hear you. اضغطي الديسيبل دي حتظهر لك So خيارات. change it to digital out. Out. Okay. حتظهر لك خيارات، اضغطي ديجيتال اوت. Yeah. Okay. So click on it. اعملي كليك. ايوه اوكي تمام. Okay. ممتازة. That's good. All right. So what she has done is there's a connection over here, which is C4, and it is now digital out on this blue wire, which is on my relay box, which is a switch, which then can switch on the lamp. العملية اللي عملتها روان لما فعلت السي 4 وفعلت كانت كلهم كانوا ديسيبل، هي الآن فعلت الديجيتال اوت وخلت الإشارات تمشي من الجهاز بتاع مايرو عبر السلك بتاعه للريلي اللي بيتحكم في الإضاءة بتاعت اللمبة. So Rawan, can you please click on the red off button? الآن في مفتاح لونه أحمر مكتوب فوقه اوف، لو روان ضغطته اون ناو اللمبة ولعت كده. روان ولعت اللمبة في مكتبه في استراليا من السودان. شوفوا التحكم من على البعد كيف. In Australia. So this can activate. الآن دي خطوة، روان ولعت اللمبة بتاعت مايرو في مكتبه في استراليا، هي موجودة في مدني. حاول أطفي اللمبة تانية يا روان، أطفيها، أعمليها أوف. كده روان طفت اللمبة. ولعيها تاني. Very good. So in the white box next to the off button, also can we type in the word lamp? L-A-M-P, lamp. Okay. So go down now to C7. أمشي ل C7. And make it an analog in. Analog in. آخر واحدة. تمام. There is a number on the page. شوفوا الأرقام الموجودة تحت بتزيد وبتقل بناء على بعد يده من الحساس. So it is from the sensor. The light sensor here will measure the number when it's lower. Okay, then it can be a limit to activate the alarm, and when it's higher, then it can turn off. For example, the lamp. So if I cover the sensor, then the number will go down. On the page, you see it's lower, C7, and when I uncover, it's higher. So it's the sensor data from the light. So it measures the light. شايفين في الشاشة بتاعت مايرو هو لما خدت يده في السنسر، لما يقرب السنسر ويغطيه بيده بيدي أرقام بسيطة. لما يزيح يده من السنسر الأرقام بتزيد، بالتالي لما تقل الأرقام معناها ده بيفتح، لما يبعد يده والأرقام تزيد بيعمل الأوف وبيقفل. Okay, very good. So now what we'll do is we'll make this automatic. So just with a few lines of code, we can also use the JavaScript, which is the most used language professionally in the world. 70% of professional programmers use JavaScript. So it is the native language of the internet. So that is why we use the JavaScript. كان لكم ببعض الأكواد اللي بتتعامل عبر الجافا سكريبت، والجافا سكريبت دي اللغة بتاعت الإنترنت الشائعة أكثر من 70% في استخداما. بالتالي هم الآن حيحاولوا يعملوا بعض الكودينج ولكن أوتوماتيك عشان ما يسهل لكم الطريقة بصورة أفضل. Okay, so I will share the screen here myself. Over here we have the JavaScript.
So we need to give a name. So next to C4, we need to type in the word lamp, which is the name, lamp. And then next to C7, we need to type in the word sensor. So Rawan, if you can please type those in. روان حاول اكتبي في C4 اكتبي lamp وفي C7 اكتبي sensor. Sensor. Okay. And then we say here that if the measure the lamp and it is less, then if it is less than 120, then turn on the lamp, else turn off the lamp. Very simple. Okay, very simple. And how students can put this in, I will show you. So they can simply select turn on and select lamp and add macro. So it's very fast. Okay. هي الأكواد دي already هي موجودة مبرمجة سلفا. إذا الشخص ما عنده الخبرة بتاعت التكويد بالجافا سكريبت عليه إنه يختاره من مواقعها، ولكن الناس اللي بيقدروا يكتبوا ممكن يكتبوا الحاجات دي. أي حاجة أقل من 120 بالنسبة للسنسر معناها تعمل أون لللمبة. أي حاجة خلاف كده يعني أكتر من 120 تعمل أوف لللمبة. وده بيخلي لو شفتوا الناس لما يجي واحد ماشي في حتة معينة فجأة كده اللمبة تولع. ده بس سنسر بالسيستم ده، وده جزء من الانترنت اوف ثينجز. Now if Rawan can share her screen with that, then we can see that code also on her screen. Because the code will be running on her page. تمام. Yeah. ممتازة. تقدري تعملي تحت السلكت دي من هنا تسلكت ماكرو وتعملي التفاصيل اللي هو عملها. هي في السلكت ماكرو بتختاري الانالوج ان، بعد ذاك في الديفايس بيختاري لامب، بعد ذاك لما تعملي الاد ماكرو بتتبرمج. I will guide her then, and that will be easier. I will guide her. تمام. Okay, so if you type in the if and then the round brackets, and then select analog in and select sensor, put the cursor here and press add macro, and then put 120 and then the round brackets. شايفين هي العملية سهلة جدا، بس الواحد يكتب if ويفتح هوس، بعد ذاك من الانالوج ان من الاد بيعمل انالوج ان، ويختار من الحاجات اللي عايزة من الديفايس يختار السنسر، بعد ذاك يقفل الغوص ويعمل علامة أقل من 120. طبعا الخطوة دي كلها بعدين حتساعدنا في إنه لما روان تجي تعمل الكنترول على الدرون ممكن برضه عن طريق السنسر هو يعمل الكنترول عليها ويساعد من عنده. هي حتشتغل بعد ذاك لما نفس العمليات اللي هي حتعملها من هنا في الصفحة دي، بس سنسر برضه ممكن لأنه حتبقى عملية بتاعت on و off، هنا تتحكم في السنسر من خلالها. Okay, so on just to save time, I have actually pasted it also in her own chat box directly, so she can copy and paste the code into her section as well. I wrote it. She wrote it. ممتازة روان. Okay, that's good. So then she can finish it quickly too. We'll show her very easily how it can be finished. That's very good. So if we then select the turn on and select the lamp, put the cursor here and press add macro, and then type in else, and then under the else select turn off lamp, put the cursor here before pressing the add macro, then we have the lines. So if it's lower than 120 on the sensor, so the sensor, then it will turn on the lamp, and if it's higher, then it will turn off the lamp. So once you have that, then you can share your screen. Okay. So also we
after turning on the lamp, also we can add just 3 lines of code here for text to voice, which we will show you also on the drone. تمام رائع. Okay, cannot be any space after the turn on and the turn off. It needs to be with the brackets directly with no space after the word. No space. No space. Yeah. No space. Okay. ممتازة. Okay, this is a function, and the lamp and is what it will operate on. So go up to the top, near the top of the run link. اطلعي فوق خالص، اعمل سكرول اب. You'll see that there's a stop code button. So press the run code button there, the run code. جنب الأحمر. Next to the stop code. أيوة. Okay. And immediately my lamp will actually turn off in that case. Okay, so scroll down. حول الكنترول بالسنسر بتاعه، لما يقرب يده اللمبة بتولع، لما يبعد يده اللمبة بتطفي. Okay, scroll down. عمل سكرول داون، انزل لتحت. Okay, I have 3 connections. It's not good. Okay, the reason that the lamp is still on, I think, is because other people have opened this web page and need to close it. Only Rawan needs to have it open. لو سمحتوا ما في إنسان يفتح الويب بيج بتاعت روان دي من المشاركين. خلوا روان واحدة. Nobody should open except Rowan. It's not on the phone or on another tab either, just on this one. كابتن مجدي لو سمحت اخطر الناس اللي معانا، ما في انسان يفتح. Okay, so maybe go up again and press the stop code and the run code. اطلعي فوق تاني روان. Stop code. اعمل ستوب كود يس. ورن كود تاني. يلا انزلي. That's good. So scroll down. Okay, now when I cover the sensor. لاحظوا لما يغطي السنسر. Okay, then the lamp will actually turn on. اللمبة تولع. لما يزح يده اللمبة حتطفي. Uncover the sensor. Okay, then the number will go up. Like I still have a conflict on the page. Okay, I still definitely have 3 connections. So there are other pages that are being opened by other members of the audience, and it's creating or on different devices or tabs. Yeah. This is why I told other them. members though. Maybe because already you installed it before one in your mobile, so disable it from your mobile. Yeah. So you will have only one device. I closed it. It's not on. No, I still have 3 connections. So maybe برضو شوف يا روان محلان فوق انت عامله مسافه، احتمال يكون دي برضو. لا انت عامله مسافه. كده حق بس. ايوه تمام. احسنتي. اقفلي وافتحي. يلا انزلي. I think in the first line I'm supposed to write sensor, right? Sorry, the code is completely correct. What is the problem with the code? She changed it to she sensor changed it now. to correct it. Just try your sensor. No. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Go I stop changed code. It. Can we try again? Click the stop code and then press the run code. قال لك تاني اعمل ستوب واعمل I stopped it. I did it. I'll do again. اعملي تاني. ايوه ممتازة. All right. So if I cover the sensor, okay, so you see the lamp. If I cover the sensor, then the number goes down. Is it okay for her to change lamp to sensor just now? The digital out is off. Yeah. So should I change it to lamp on? is correct. Yeah. If analog in bracket sensor, is that correct or lamp? No, if it's she needs to measure the sensor, so the code looks okay. Yeah, that's actually correct. So maybe delete the space. Just see if I can make my screen bigger so I can see this closer. جنب 120. Yeah. Okay, delete the space after the if. After the if, okay. Yeah. And also the O before the turn off, is it a capital O?
Yep. Yes. And the turn On, off. on, On, it's capital O, yeah. and off also capital. Okay. Yeah. This is O or 0? Check. Yeah. Better So check it, it. it needs to be It's O, O. Capital. capital. Okay, looks correct. Yeah. Try it again. Okay. يلا اقفل وافتحي. Okay. Go up. Stop code. Run code. 220. And the C4 is still off. And now it's on. Yep. ولعت. So No, it when dropped I down to- uncover the sensor, Yep. it turns on. Okay. Yep. So it's working. Can you see my video? Yep. كده لما يغطي السنسر اللمبه بتولع، يرفع يده من السنسر اللمبه بتطفي. اشتغلت تمام. Okay, very good. So now we will make a web page just with 2 lines of code to create buttons. So let me share my screen. Can we just copy and paste it? So to save some time, maybe I can copy this also to your يلا chat وخديها box. كوبي اعمليه بيست. حيرسلها لك. Into Rawan's checkbox, yeah. Okay. But you can see already, imagine a few lines of code can delay things. Imagine there's a few hundred lines of code for George. I think this is a good learning that's lesson. Right. Yep. That's right. This is a really good learning lesson that kids who are so smart and yet they got blocked because of the difficulty in programming. That's true. The most critical part of an IoT project is programming. And that is the main barrier. The hardware, you can learn it, but the software, if it is not the right technology, is going to stop all this wealth, economic growth, because you just can't have the George. And if that is the case, he may start playing computer games and then got into AI drug addiction. Yeah. So what we're going to do next is create just 2 lines of code to create buttons and make our own web page, which will control this buzzer for an alarm. Okay. قال لك الان هم حيعملوا كودينج جديد عشان يستطيع من خلاله روان انها تتحكم في حاجات ثانيه اخرى. Okay, so press the stop code. يلا اعمل الستوب كود روان. And then go down to C5 because this is connected to C5. انزل تحت ل C5. So near the lamp, just under the lamp. And then make that a digital out, similar to the lamp. C5. Yeah. ايوه digital out في النص. Digital out. في النص. Digital out. Okay. Out. Yeah. Okay, and then type in the word buzzer. Buzzer. I'm sorry, B-U-Z-Z-E-R. Buzzer. Can you repeat for her? B-U-Z-Z-E-R. Okay. B-U. Yeah. B-U-Z-Z. B-U double Z. E-R. 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 بدل ال A-R E-R. بدل ال A-E. Needs to be the same as the code. It is an It's ER. part of the code. part of the The same program. as the code. Okay. Because this will point to C5, which is connected to the buzzer. تمام. Okay, good. So now you can press the start code. فوق. Go up, فوق. Run code. Run Stop. code, yeah. stop, and run. فوق لسه. تمام. Run code. أحسنتي. Okay, now scroll down and we can see the web page. انزل لتحت. So there's a heading here on the HTML. So there's a heading, 1 line of code, and then 2 lines of code for 2 buttons. So scroll down, امشي لتحت. down, and we can have a look at the web page. انزل لتحت روان. Wow. I can see a little bit now. Yeah. Further down. لسه تحت. لسه روان تحت. So scroll down. تاني تحت يا روان. الصفحة لسه ما انتهت. The internet is not so good. روان
I think the internet has. Yeah. تمام ايوه. Okay. So you have created your own web page with 2 buttons. This is our own web page, which can be opened on a phone. So you can create your own web apps on your phone or a tablet or anything that can use a browser to open the internet. Okay. So I'm getting network status timed out. So it looks like your internet is not too good. So try pressing the alarm on button, which is on that page where it says alarm on. الانذار عمليه on. Alarm on. Yeah. دوس البطن بتاعها هاي. Okay, so you can hear it now. the buzzer here. In Australia, very loud alarm. Now you can press alarm off. عملوا off. ده لو الواحد عايز يعمل جهاز بتاع انذار في بيته في مكان بعيد. Press the alarm off. الحاجة اللي عملت لها كرييشن روان عملت جهاز انذار في استراليا، داسته عمل صوت عالي جدا جدا في استراليا وتحكمت فيه من عندها من مدني. دي ممكن تبقى الواحد في بيته لو عايز يعمل سنسر زي ده، لو جاء حرامي لو جاي انسان بيعمل صوت بتاع انذار، كل الناس يسمعوا الصوت ده يجوا يساعدوه، هو برضه بيغادي يسمع الصوت عشان يعرف انه بيته حصلت فيه حاجة. Okay, that's good. So now متابعين الحاصل. ناخذ منكم feedback. We would like to have some feedback from the plenary. If you are hearing very well or seeing, because now Rawan she will control the drone. سامعين كويس يا جماعة؟ ادونا تغذية راجعة، لأنه إذا شايفين كويس سامعين كويس الآن روان حتعمل تحكم في الدرون. Okay. So was this page shared with sound? Because the code in the drone contains text to voice. So when we share the page, we need to make sure that we share with the sound. So the sound needs to be ticked and then share. روان لما تعمل شير اعمل activation للصوت، بتلقي في 2 بطن تحت بتاعنا الصوت دوسيم. Sorry, I didn't hear you. Can you repeat that? اعملي سكرين شير، لكن قبل ما تدوسي الشير بتلقي تحت في 2 بوتونز عشان ما يفعلوا لك الصوت في السكرين شير، عشان يبقى انت عامله شير للصوت مع الصوره. لقيتيم؟ بس يفعلي من الاثنين ديل. عداك اعمل سكرين شير. تمام ممتازه. يلا فعل الصوت واعمل سكرين شير. اوكي دقيقه. تمام اوكي fine. She's already shared her sound. Okay, so go to the top of the page again and then press the stop code. امشي وقف الكود فوق. stop code. Go up. Yeah. Stop code. Okay, and then press the get button, which is on the blue box, the board. فوق press في the get button. Get تحت السند في البورد. So do not press the send, only the get. Get تحت السند. Good. She pressed the send already. Get. Yes. That'll wipe the memory. So I am sorry, the voice is not clear. Yeah, press the get again. Get. ثاني get. Okay. Yeah, because we pressed send just now, it wiped off the memory. So okay. Excellent. Now you got it. Yeah. So this is a drone program. ده البرنامج بتاع الدرون. لما تنزل تحت حتلقي في الكنترول بتاع الدرون. Okay. انزلي تحت خالص حتلقي الكنترول حقها. Okay, so this program here, we have many buttons, and each button can do functions on the drone. So before we turned on and off the lamp, but this time we can turn on and off the drone and send commands. So we can send take off, or we can send turn, or we can send up or across. So we can send commands to the drone, and also the drone has sensors in there such as battery level, or it has a height. So here we have under the drone so we can show up and down as well, and also we have a voice. Okay, so we'll turn on the drone and connect it to the Wi-Fi network, so it can be included in the run link, because the run link can connect to the network. حيفتح الدرون عشان تعمل تواصل مع الرنلك، وفي التعليمات بتاعت الصعود والهبوط والشمال واليمين، وتعمل يعني زي دحرجة وتنقلب الشمال يمين وتنقلب للأمام، وفوق السنسر بتاع إحساس بالإضافة للصوت. Okay, so let me check the connection. While Miro is checking, there is an aerospace company
in Australia, and they spent 6 months and 50,000 Australian dollars to connect an interface like this to the drone, and they couldn't do it. 6 months, $50,000. And because we have already run Link, it took us only about 3 weeks to complete the job. قال لك هم في استراليا كان في الأول لما بيعملوا التجارب تحت الدرون دي أنفقوا $50,000 أمريكي و6 شهور دي جهة معينة عشان تحاول تعمل نفس التحكم ده. هم استطاعوا في 3 أسابيع فقط إنه ينجزوه عن طريق التقنية بتاعت الرنلك. Okay, so press the run code. عملت رن كود فوق. يلا رن كود روان. To the top, is it? Next to stop code, there's run Stop code. code. معلش آخر حاجة أضغط الرن كود. صوتك قطع في آخر حاجة. أضغط الرن كود. أضغط الرن كود. رن كود جنب الستوب رن كود. أيوة. Okay, now scroll down امشي تحت حتلقي الكنترول بتاع الدراف. web page. امشي تحت خالص اقصى الصفحه تحت لسه. Yeah, further down. ايوه هنا حتلقي الكنترول بتاع الدراف. Now you have the control, the command web page. شايف الطياره بتاعتك وحاجاتك كلها So press the start commands. اعمل الستارت كوماند الحمراء. The red button. عشان تدور المكنه بتاعتها. One time only. Press every step one at a time because of very slow internet. Drone command. Now Drone we can command. hear. واحدة بس مرة واحدة. Drone command, yeah. Okay, heard it twice. Press the battery percentage. اضغطي الباتري percentage. Under the get data from. So we're getting data from the drone. تمام. Drone get battery. Send us information. Okay. Come up with 2. Page is squashed. Okay. تمام. دائما نضغط ضغطة واحدة بس. Okay, that's good. And if you scroll down a little bit further, أعمل scroll down تحت لسه. Using the other bar just a little bit so you can still see the buttons. الصورة اللي احنا شايفينها تحت دي من الكاميرا بتاعت الدرون. شوفوا حتلقوا انه الارتفاع بتاع الدرون الان 0 سنتيمتر. الشاشة تحت على الشمال. نعم الشاشة تحت على الشمال دي الكاميرا بتاعت الدرون. الصورة اللي بيصورها الصورة بس هنا ما ظاهرة. ما في مشكلة. ما هي ما ظاهرة لأنه دي شايفاها الكاميرا بتاعت الدرون. لما تطلع لفوق حتورينا صورة أحسن. حاليا. Yes, Meiro. Okay, that's okay. So press the take off button. يلا أعمل التيك أوف. Give it a command to take off. التيك أوف تحت الحمراء تحت الستارت كوماند تيك أوف. اوكي. الآن روان حتقلع بالطائرة بتاعتها. Drone take off. واو. يلا يا كابتن روان. Very slow internet. There you are. It takes off. I can hear it. I can see it. Okay. So Rawan has started the drone in Australia. Very good. Congratulations. Now press the up button. up ثاني up bottom عشان تطلع لفوق في الجنب اليمين فوق. up button. الآن أنت 63 سنتي. Next to the start command. up. Yeah, the up button. اطلعي ثاني واحدة. دوسي ثاني واحدة أب عشان تطلعي. الآن أنت ب 56 سنتي. I'm down again active. Next to the start command. ثاني أب. Right, slower than the internet. بطيء لكن اطلعي ثاني أب. Yeah, أيوة تمام. She's holding her microphone. كده بديت تحلقي أكثر. 70 سنتي. تمام ممتازة. Did you find it? Okay. Next to the start command. Up. أب تاني أطلعي تاني أكتر. أنت الآن القوة بتاعت الرفع والدفع والجذب والإعاقة متساويات عشان كده الطائرة واقفة. One time. Drone up 20.
ممتازة. اطلعي تاني That's كده. good. That's good. كده حتطلعي 20 سنتي أكتر. So it went up. That's very good. Okay. So let's see also if you can ask it to actually do a flip Drone in up Australia. أعملي لف فليب so it's going again. فليب فورورد. Right. يلا. What about if you do a flip left? يلا Flip left. قلب So this is شمال. the button which is all the way on the left. There is flip buttons, and if you press the flip left, أعملي فليب ليفت عشان تلف شمال. Drone flip تقلب. L. حتنقلب بسرعة شمال. فليب ليفت. بس النت ضعيف يا جماعة، لكن لما ندوسنا أب الارتفاع بتاع okay, that's okay. Just press the take off again. أعملي تيك اوف تاني يا روان. النت ضعيف عندك ما مشكلة. أعملي تيك اوف تاني. بعد ذاك أعملي أب أطلعي لغاية تكتسب ارتفاع. يلا روان. اوكي. One click at a time. تيك اوف تاني. بعد ذاك أعملي أب طوالي تطلع. Drone up 20. Drone up 20. Okay, stop. أطلعي تاني فوق شوية. ممتازة. ممتازة. Drone up 20. كويسة Drone خالص up خالص. 20. يلا بعد كده أعملي لي فليب ليفت. Getting quite a lot of those. تمام. Okay, what about the flip left? أعملي فليب ليفت. Click it. Quite a few. Drone flip L. الطيارة لفت شمال. شايفينها؟ Okay, did you see it flip? It's doing acrobatic. You should invite all the art شفتوا الحركة teacher. دي؟ Try the flip rights. Flip rights. أعملي فليب رايت. الطيارة قلبت شمال وتاني قلبت يمين. حتى حتقلب. يلا روان اتحكمي فيها. فليب رايت. Is there any space there, Miro? Yeah. Drone flip R. أعمل حسابي I عشان think you didn't get a command for a while. When the drone don't get a command, after 15 seconds, it will land. Okay. لما ما It is for safety. 15 ثانية for سيف safety. تنزل. أعملي Yeah. تاني تيك اوف. Very good. So maybe if you can scroll down on this second bar. So see there's a bar over here, and we scroll down, we can see the graph and also the camera. So just scroll انزلي تحت عشان ما on تشوف this الجراف one. بتاعك. انزلي بالسكرين تحت. سكرول داون. That's your own control Scroll web on page. this bar. روان انزلي تحت في ال Next to the word control web page, there's like a bar. حتلقي الجراف بتاعك المخطط بيه. Okay, so scroll on this bar here. Yes. That's Yep. good. So you can see the graph of the drone. So these are real-time data. This is the data from the drone. You're going up and then down. Okay, so you can see down and up. He's trying to explain. هو النت ضعيف عندك لكن مشيت كويس. تحكمتي في الطيارة طلعتيها ونزلت مرتين. لما 15 ثانية ما يكون في كوماند منك الطيارة للسيفتي بتقوم بتنزل عشان ما تضرب في حاجة. لكن تمام جدا. Okay, very good. What I will do now, Dr. Atif, if you can explain, is this light sensor also will detect an intruder. So when the intruder comes and blocks the light, then the drone will go automatically to find the intruder. So there will be a voice which will say that there's an intruder coming. هنا من خلال السنسر ما يروح يقوم بيده يغطي السنسر. الدرون حتطلع بعد ذاك بنفس الطريقة بتاعت الإضاءة بتاعت قبيل. لما يقرب منها بتشتغل اون، لما يبعد يده بتعمل اوف.
الآن هو حيسيطر عليه من عنده من طريق السنسر. وده بيوضح الناس لما مش مرات بيقول لك الدرون ممكن تتابع الإنسان، ممكن تصور حاجة معينة أنت تبرمجيها عليها، ده كله عن طريق السنسر. الآن مايرو حيعملوا لنا. يلا please مايرو, you can use the sensor. Okay, sure. So I will now block the sensor في over الأول here. حيعمل بلوك للسنسر يقفله. The intruder is here now. The lamp has turned on. اللمبة the drone والطيارة طارت. دي نفس التعليمات اللي كانت ديتها روان قبل، الآن بيحاول يطبقها عن طريق السنسر. So this is a fixed route. And fixed route. if you press the stop code and run code, you can see where the drone has stopped to find the intruder. So press the stop code and then press run code. Oh. No. Okay, the intruder has gone. Intruder has gone. لما All يزح safe. يده الانترودر Drone land. ما تشتغل، بعد ذاك الدرون حتنزل طوالي. دي ممكن تتم بطريقتين، يا اما عن طريق انه يزح يده من السنسر او يضغط البطن بتاع الاوف. شوفوا حكايه سهله جدا يعني ما صعبه، بالتالي ممكن الواحد يتحكم في الحاجه بطريقه سهله جدا. ودي اللي بتخلي الناس الان بيتحكموا في الدرونز اللي بيتم استخدامها في استخدامات مختلفه من على البعد. So thank you very much for controlling my drone. بشكرك يا روان على انك عملت كنترول للدرون بتاعته. رد عليه. Today, Rawan from the very good. Thank you. Everyone should clap. Thank you. They are clapping. Congratulations. That's history. That's memorable. Yeah. Thank you very much. We really appreciate this. So the application is tremendous. It's how we focus on helping the students to achieve the advanced projects. And I'm sure, who is this? George will be happy to do the drone demonstration every day to show Sudanese students. وقال لكم انه طبعا التطبيق تطبيق ذكي وسهل جدا واستخدامه ما فيه مشكله، وحتى في بعض الناس زي جورج هو مستعد برضه يتعاون معاكم على انه يعمل ديمونستريشن لعدد كبير جدا من اليافعين السودانيين. احنا كنا مبسوطين برضه جدا انه روان استطاعت انها تتحكم في الطائره. Thank you. Yeah. So do you you're welcome. on outreach, do you have outreach program with students in schools from the university? No, we don't. So, but there are some schools there. If you arrange for the schools to do the drone demonstration, we can do that again, so that more students can come to your university. I think a lot of people will be interested about this, and we will communicate and try to do this again. Yes, for sure. And happy to help, because I think this will open up huge opportunity even for United Nations. Because basically what you have now is a secret that the world doesn't know yet. We're just starting into the 10 countries. So you have to make full use of this secret that you have that other people don't have. And you can get a lot of funding. And I'm sure you get a lot of funding from United Nations, UNDP, UNESCO, UNICEF, because remember we said this is going to replace the games, which is extremely damaging. Extremely damaging. And worse than drugs, because there's a lot of research now during the pandemic. United Nations did a lot of research, and a lot of these students like George, like Ngijun in Malaysia, we have a real case of Arifin in Kuala Lumpur. During the pandemic, for 3 months, he was playing games for about 8 hours, 10 hours per day, until his father got so sick, he went to hospital to look for medicine. And so somehow a friend introduced him to Runling, and he replaced these games with Runling projects. And he showed his to the principal,
how he make the intruder alarm. Principal helped him to win 30,000 Malaysian dollar scholarship. And oh yeah, but these are the sort of stories that we can help Sudanese students, because it's worldwide, this problem. It's not just in Malaysia or Cameroon, in Australia too. Yes. So we really have to solve this problem of a secondary COVID-19 pandemic, because this artificial intelligence harm is actually in every house that has an internet. دكتور بنشيو هو سأل روان إذا كان هل في عندكم في جامعة الجزيرة أو المؤسسة اللي أنت بتنتمي لها أو اكتشاف التقنية، هل عندكم أي تواصل مع المجتمع ومع المدارس؟ يمكن الإجابة بتاعتها كانت إنه لا، غير موجود، ولكن يمكن كسوداني أضيف إنه جامعة الجزيرة واحدة من مصادر قوتها اهتمامها بالمجتمع واهتمامها بالبيئة اللي حولها، وساهمت في تطويرها وإنشاء حتى كليات متخصصة على أنها تهتم بهذا الجانب. بالتالي يمكن أن يكون هنالك فائدة كبيرة جدا جدا وفائدة للمجتمع ومدارسه من الجانب ده. والكشافة التقنية أيضا منتشرة وقوية جدا جدا في ولاية الجزيرة، يمكن أنه تلعب دور كبير في هذا الجانب. هو اتكلم بأنه في الفترة بتاعت الكورونا كان في بعض الناس، لأنه الناس كلها مقفولة وما بتطلع، في ناس أدمنوا استخدام الألعاب تحت الكمبيوتر جيمز. وحتى في واحد في ماليزيا تكلم عنه ضرب به مثل، ده كان بيلعب ألعاب الكمبيوتر أكثر من 10 ساعات في اليوم، ودي خلت والده حصل له اكتئاب لغاية ما ودوه المستشفى يتعالج. ولقوا إنه العلاج الوحيد في الحاجة دي إنه بدل ما يستخدم ألعاب الكمبيوتر ويكون مدمن للكمبيوترز، أصبح الآن إدمانه ليس لألعاب الكمبيوتر الضارة، وإنما لأشياء الرن لك الفائدة بتاعتها له، وخلت المنزل بتاعه سمارت هوم. عشان كده بالنسبة لكم إذا حاولتوا وطنتوا التقنية دي، وسهلة جدا وغير مكلفة، ممكن الناس تمشي فيها خطوات لقدام. Thank you. I'm sure Josh will be inspiring his friends not to play too much AI games, you know, because it's so addictive. When you start, you can't stop. And yeah, Josh, go ahead and share your experience. Josh, my experience I have with memorization, creativity, and AI games. I have two main experiences. I'll start with the one of creativity and memorization. In our educative system of our school, we don't practice creativity. I can say out of 100%, we have 0.5 creativity and 99.5 memorization. That is, we regurgitate the knowledge they give us. We are like cows. When they give us knowledge, we just memorize. We don't use ideas to study. We just memorize, cram books, cram textbooks, and that makes our creativity to sleep. And since I cram books, I don't use creativity, and my creativity will drop very, very fast. And my ideas to help develop my country will not be there and will be very small. That will make Cameroon remain poor as it is right now. And I'll go to the second one of AI drug addiction of online games. It's very common in our class, in my classroom, in my school, for people to be addicted to a particular game. Call for the class, play it, and they forget about me. In particular, I don't play the games. Compared to my studies, I see useless. I pass. Why those who focus playing the games? They are strong in the game, but in real life, in classroom, they are not strong. They are very dormant in school, and that makes their performance in school drop very, very much. Fantastic experience. Dr. Atif is the best to explain. You are a doctor. Excellent. George اتكلم من قلبه ووضح بصورة رائعة جدا جدا انه يعني هم مشكلتهم في الكاميرون المدارس بتاعتهم. يعني قبل كان الناس بتتكلم عن انه الجانب النظري 80% والجانب العملي 20%. هم عندهم في الكاميرون
الجانب النظري 99.5%، والجانب العملي 0.5%. عشان كده بالنسبة له هو القصة دي مزعلاه وزعل شديد جدا جدا. هو حابب إنه بلده تتطور وبلده تتقدم، بالتالي عايز إنه العمل يكون أكتر عشان الناس تمشي لقدام. وعنده تجربة شخصية فيما يتعلق بالجانب اللي اتكلموا عنه بتاع إدمان ألعاب الكمبيوتر، وهو ضد الإدمان بتاع ألعاب الكمبيوتر. ولاحظ زملائه معاه في المدرسة كلهم اللي بيدمنوا استخدام الألعاب بتاعت الكمبيوتر كلهم تحصيلهم الأكاديمي في المدرسة ضعيف جدا جدا. وهو عشان بيستخدم التقنية الحديثة بتاعت الران ليك والأشياء دي، الآن تحصيله الأكاديمي في المدرسة عالي. عشان كده بنصحكم إنكم تعملوا زي ما هو عمل. والبيئة يمكن في أشياء كتير قريبة ما بين عندكم في السودان وفي الكاميرون، عشان كده هو عايز الناس تتطور مع بعض وتنهض مع بعض بمجتمعاتها من هذه السن الصغيرة. Thank you. Rawan, can you please give also some chance to the people, the audience, that to ask some questions? الناس الموجودين في القاعة إذا كان في أي إنسان عنده سؤال ممكن حتى عن طريق الجهاز بتاع الكابتن مجدي، على سنه مستر مايرو دكتور بانشيو يجاوب على الأسئلة بتاعتكم. ولو عندكم أي أسئلة لجورج وغرانو ممكن برضو تسألوهم. يعني عندنا ناس لسه مسمع عندنا زي رفيدة من بنغلاديش، في زافير فروم ماليزيا. زافير ده خطير جدا ورايح في الكلام، يعني زافير جو، ممكن لو استمحتوا له برضو واسألوه. دول كلهم عندهم تجارب جميلة وممتازة. نسمع أسئلة. Just we open the Q&A. Sure. I think she has to use the... In the technological scout, they use radio amateur. Yes. Also, Dr. Pancho is a scout, so you need to be proud also. Yeah, I was a scout a long time ago. I can see Rawan is also do you call a scout or a guide? Scouts. You are all scouts. Boys and girls are all scouts, right? In my country, I come from Brunei. So we have Boy Scouts and Girl Guides in my days. This is about 55 years ago. هو استرالي لكن أصوله من مملكة بروناي. Good. So we have a student who have questions. He is one of the scouts. سؤالي إنه التقنية تنسي أخذتي إذن على إنك تخشي لمكتب الزول ده تعمل الحاجات دي ولا بدون إذن؟ طيب, he asked if I had the permission to do this, or I don't have the permission to do this. We're very happy to. Yeah, we're very happy for him to control the drone anytime when he has the time in Australia, if he has internet. يعني مثلا تتحكم من حاجة لحاجة، يعني تخش الصواريخ الحاجة زي. He asked if there is such a thing that he can control the rockets and nuclear things. So we have given permission today specially and set up permissions and connections. So only if you're given permission and the network is open that this can happen. But you can also learn how to do this, how to connect the things yourself. But if there's other security, then the runlink cannot overcome the security automatically. No. هو بالنسبة برضو لسؤالك، لأنه أنت سألت هل الناس محتاجة لإذن وموافقات والأشياء دي كلها. بالنسبة لهم هم كمؤسسة، سواء كان المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية أو الرنليك نفسها العضو في المؤسسة، هم مستعدين يسمحوا لكل الناس الموجودين هنا في السودان عن طريق الكشافة التقنية إنكم تمارسوا الأنشطة بتاعت الرنليك، حتى لو في المؤسسات الرسمية الموجودة إذا حابة تدخل عبر البوابة بتاعت التقنية ممكن يتم التعاون معاها ويدوها. في نفس اللحظة الآن هو لأنه عملت سيطرة من أستراليا، نفس الجهاز اللي هو حسي مسيطر عليه ده، إحنا حنوفر عدد من الأجهزة لكن عدد محدود للكشافة التقنية يكون عندها في السودان.
بالتالي بدل ما يكون الكنترول موجود من استراليا، انتوا في السودان ممكن تعملوا الكنترول وتعملوا الكنترول مثلا للأبيض ولا غيره بتاع، او بداخل الفصل ممكن. ودي الناس في مدارس كثيره جدا الان شغاله بالجانب ده. يعني احنا عايزين نوطن التغاني في السودان، مش نعتمد على برا. بالتالي حتى لو في جهه دايره توطن الاجهزه دي، والاجهزه دي غير مكلفه، تكلفتها معقوله، لو توفرت ممكن السودان يكون فيه آلاف مؤلفة من الوحدات بتاعت الرنلك الناس تشتغل عليها، ويكون نوطن التغانى وفي المدارس وفي المؤسسات وحتى في الجامعات تكون متوفرة وسهلة جدا. والناس اللي بعد ذاك بيعرفوا يعملوا كودينج حيبدعوا فيها ويبتكروا حاجات تانية أكتر. Also, I want to point out that cybersecurity is a very big field which you can start, and the Runlink will help you to actually start understanding many of these cybersecurity aspects. But if the drone is actually here in a different country, then it needs to be set up across the internet, because it is a Wi-Fi drone and it has a normal limitation of 100 meters otherwise. So otherwise it needs a special internet connection like today. I don't need internet if I am in the same place with the drone. So some places, some schools in the remote area in Australia or Cameroon, they don't have internet access, or in Malaysia, they will be able to still use Runlink because they can use a local Wi-Fi network, like your hotspot that you can create. Yeah. And also our kit can also interact with it too. So the sensors and the Runlink kit controller can also interact with our internet on the same Wi-Fi. بالتالي برضو القصة دي اللي بيأكد إنها غير مكلفة. لو الناس عندهم الجهاز بتاع الرنلك كنترولر ده، ممكن من دون إنترنت يشغلوا الحكاية باللوكال واي فاي أو بالهوت سبوت. وهم بيقولوا إنه في استراليا في أماكن بعيدة من الأماكن الطرفية دي يمكن يكون الستيل برضو الواي فاي ما قوي فيها، عشان كده من دون واي فاي يستطيعوا إنه يتحكموا فيها. وفي مدارس كثيره شغاله بالقصه دي في ماليزيا وفي غيرها من دون انترنت. بالتالي دي ممكن نعملها احنا في السودان حتى في الغور النائيه ان شاء الله. We have here Alex. So Alex now is going to try his connection to the drone. He only connected it in today, so he's going to test that. So Alex, go ahead. The drone is ready. The drone is flying, Alex. Congratulations. So what can you do on the drone, Alex? Oh, you can do flips. Okay. Wow. Okay. He's actually flipping the drone. Isn't that amazing? All right. Must be a big smile on Alex's face. He's smiling. Okay. He's steering it around. Okay. Very good. Fantastic. So everybody here is really amazed at this drone. You can see we have a class here. This is the first time today that they're actually connecting to this drone and they're programming it, and a few have already changed the dashboard. So Alex is actually just steering it and moving it around at the moment. Very good. Okay. Excellent work, Alex. Alex will then be improving the dashboard as well. All right, very good. Let's see another flip. See if it's happy. Whoa, okay, very good. Thanks, Alex. Can you actually make it land? Oh, great. Good work, Alex. I think, George, you have a question? You put up your hand. Yeah, I had a question to Professor Miro. Please, is Runlink a type of API? No, an API is like a plug when you plug things together. So if you have Runlink and you have something on the internet that has an API, then you can write some code to plug into it and then they can talk to each other. So an API is like a plug, but Runlink is an IDE, which is a development environment. Okay, thanks a lot. And I'm sure, Rawan, you used Arduino before or not yet? I used what? Arduino. For Internet of Things and control, sensing, data logging. I didn't use it before. So is it you have engineering department? Yeah. Oh, maybe engineering side is using it. You're on the computer science side, so maybe not much hardware other than computers. Understand?
So I think early exposure to young students like George, even younger, 10 years old, we have Inventors Club in many countries. And these young students' early exposure is critical because if not, they'll get left behind, especially countries like Nepal, like Bhutan. We're already helping them there. And even the king of Bhutan himself is making law to make STEM a daily language. Yeah, the king ordered his people, I want to make STEM a daily language. And it's impossible to use Arduino to make it a daily language. It just shows how important STEM is. Without STEM, you cannot create Internet of Things or artificial intelligence. So STEM is the fundamental. But today, we are already doing STEM plus IoT and AI all in one. So I'm sure you teach your students Industry Revolution 4.0, yeah, IoT, Internet of Things. And then hopefully Industry Revolution 5.0 is artificial intelligence. And 3.0 is STEM, is computers. And so we are now teaching Industry Revolution 3, 4, 5 all at one time, especially giving chance, creating the level playing field using Runlink to give all these disadvantaged students who don't have access to technologies to experience this. If not, the gap will be too big. It's impossible to bring back the what do you call it, the rich and the poor, if you want to put a have and have not of digital economy. It's going too far apart, too fast. We have someone else with a question, is that right? في أي أسئلة تاني ممكن حتى تدوا أسئلة للناس الموجودين في القاعة تحت. اتفضل اسأل. طيب بسم الله، السلام عليكم. أحب أسلم عليكم جميعا وأشكر كل القادة في دول العالم، وأحب أشكر وأهني قائدي دكتور عاطف عبد المجيد. ده شرف لنا كلنا كسودانيين تحصل تجربة بدي بالجمال دي عندنا من مدني في السودان، فده أنا بفتخر به. أما سؤالي هذا يا قائد بيتكلم، هل الطريقة دي أو الحركة دي هل فيها خطورة زي الهاكرز أو ممكن اختراقات ممكن تحصل في الحياة دي وتؤدي تاني لشنو؟ سحب بيانات أو معلومات أو يعني شنو تفتيش أماكن المفروض ما تتصلها، هل فيها خطورة، درجة خطورة أو عدم الأمان حقتها والسيفتي حقتها كيف؟ ربنا يكرمك، ده سؤال ممتاز جدا جدا. حنترجمه له. The scout leader, thank you very much, and he is asking about the security of this system, because since you are controlling the thing overseas or remotely, if there is any danger from that people could steal the information from the computer of somebody or control or doing something fishy? No, because what we are controlling over the internet is like a tunnel. So everything stays inside the tunnel. It doesn't go in other parts of your computer. Plus, the other thing is that if you use it without the internet, then no one on the internet can access anything. So it's actually very, very secure. Other IoT systems, such as Google, Amazon, etc., you have to go to their server and then come back, and they will take your information as well because they don't care. And sometimes they will make an agreement with you that they will take your information to share as well. But this is your system. If you want to make it without the internet, then you don't need to share it anywhere. So it's very secure. سيد المهندس مايرو بيقول لك إنه العملية دي آمنة جدا جدا، لأنه هم ما بيدخلوا في الجهاز بتاعك، وإنما عبارة عن خط معين بتاع تواصل ما بين الشريحة الرقيقة المايكروشيبس الموجودة في الجهاز بتاع الكنترول وما بين الجهاز اللي عندك بيولع بطفي، والصفحة بتاعتك دي عبارة عن غنى فقط ما بين الاثنين، ليس لها علاقة بالتوصل أو الوصول إلى معلوماتك الموجودة في الجهاز. الناس اللي بيدخلوا في الجهاز بتاعك ديل بيدخلوا عن طريق السيرفرات وبيعملوا الحاجات دي كلها، هم بعيدين جدا منها، والعمل بتاعهم أمان كامل. وبالذات الأكثر أمان برضو لما الناس يكون عندها جهاز بتاع التحكم، عندك انت موطن وعندك قبلك في السودان، ما محتاج لجهة خارجية أو من بلد تانية تتحكم لك، انت بتتحكم في كل الأجهزة الموجودة في القاعة بتاعتك، ويمكن أن تعمل التحكم ده بدون الإنترنت حتى برضو عبر الشبكة الداخلية، بالتالي أمان وما تخاف. الحاجة الثانية لك انت شخصيا، أنا الفخور بكم وفخور بأنه بلدنا فيها مثل هذه الكفاءات، وفخور بأنه الأخ والصديق العزيز القائد مجدي عثمان جمعنا بكم عشان نحاول نعمل عمل كبير.
وبيزيد الفخر إنه أنتوا الآن موجودين في أكبر قاعة في جامعة الجزيرة، بالتالي هذا العمل وهذا النشاط حيكون له ما بعده، وإن شاء الله كشاف التقنية وشركاء النجاح وهيئة البحوث الزراعية والإنتو أيضا الكشاف التقنية بتاعتكم بتنتمي لها جامعة الجزيرة حتخلي العمل ده يبلغ مداه، وحيكون إن شاء الله السودان أحسن من باقي كل الدول الثانية اللي اشتغلت الحاجة دي قبالكم، وأنتوا حتكونوا راغدين فيه زي ما كنتوا في يوم من الأيام لما دخلتوا اليوسي ماس جبتوا الجوائز بتاعتها وحصدتوها وبقيتوا أحسن من دول العالم الباقية. إن شاء الله أردو في الاستمسل حتكونوا أحسن من دول العالم الثانية إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. الله يعزك. And an example of drone application is such a big field now, fast growing, and an example of using drone for inspection of your power lines, you know, see whether there is any breakdown in insulation. And normally it's very expensive otherwise, but the drone, they have cameras. And also in the construction of high rises, the drone will be able to see as it built every step of the way for structural integrity. And so the application for instance, in dropping medicine, I hear from Australia, there's a drone company that helped Malawi from remote to send medicine, you know, carry medicine to remote area where people cannot reach. And that is a lot of humanitarian drones. Of course, like anything, we have to educate, especially the scouts, all the good things. Even a knife can harm people. Yeah. and it's just that this knife is the, unfortunately, even what do you call, anything good, always people misuse it. So we just have to make sure that there's good education to ensure that we are all giving the chance, especially a technology like that would give them a chance to compete, you know. That's the main aim of what we want to do, is to use this technology to network with scouts worldwide, with ARTDO, 40 plus country, and then with our ASEAN, 10 countries, and then with SAC countries, you know, another 8 countries there, is to build federation of STEM education. دكتور بنشيو بيقول لكم انه اهم حاجه انه التقنيه دي الناس تستخدمها الاستخدام الامن، لان هي فعلا امنه، وفي حاجات كثيره جدا قد يكون الناس بيستخدموها استخدام غير امن، احنا ككشافه الضمان بتاع استخدامها. وضرب مثل بالسكين، السكين الناس برا قد يستخدموها استخدام غير امن، لكن عند الكشاف السكين واحده او المطوه والسكين الكشافه دي جزء من اصدقاء الكشاف. عشان كده احنا لازم نستخدم حاجاتنا بطريقه امنه وبطريقه كويسه جدا جدا. الدرون دي احنا ما نستخدمها فقط كلعبه، وانما في بعض الدول بيتم استخدامها استخدامات امنه، مثلا في دول الطرق فيها وعره والناس عايزه توصل، بالذات في الظروف بتاعت الجوائح والحاجات دي عايزين توصلوا ادويه، ممكن تبرمج الدرون بدل ما تمشي ترمي قنبله تمشي ترمي سنبله، او تمشي ترمي الدواء ده توديه. وانتم الان في هيئه البحوث الزراعيه بتستخدموا الدرون في الغالب، احتمال يكون في رمي البذور، في اشياء كثيره جدا. انا اتمنى انه نسمع لبعض المختصين يوضحوا لنا عشان هم يعرفوا احنا في السودان برضه ماشيين ادفانس. وانا سعيد جدا شايف اخونا الحبيب سعدابي قاعد جنبك يا روان، ويمكن يعني برضه بكون اكثر سعاده لما نسمع لسعدابي ونسمع لقائدنا الكبير القائد الجيلي بكر الضوء، يعني الضوء الكشافه في مدني والساهم كثير جدا في تطويره. نسمع لهم كلكم عشان لو في اي اسئله الناس تمشي فيها لقدام. تفضلوا. So the drone is also just an example, but there are many Internet of Things projects, you know, Internet of Things sensors in farms to sense the moisture at the water, or to help the farmers with the animals, or also help with alert for flooding and for fires as well. So there are many applications of the Internet of Things technology which can be used also for the good, so much good. You know, in the area of, if you can add this on, Dr. Atif, medical application, you know, is tremendous. Today's technology breakthroughs, a lot of them in medicine
is through STEM, AI, IoT. Actually دكتور بنشيو أمايرو بيقول لكم إنه العملية بتاعت الانترنت اوف ثينكس دي ليست فقط العملية بتاعت الدرون والتحكم فيه، في آلاف التطبيقات والحاجات اللي ممكن الناس تحاول تشتغل عليها، زي الناس اللي بيتحكموا في البيت بتاعهم سواء كان في الثلاجات، سواء كان في الإضاءة، في التكييف، في غيره، دي كلها دي جزء منها، ولكن في استخدامات تانية كبيرة جدا جدا. يمكن دي حاجة هم ما قالوا، أنا بحاول أضيفها. مثلا الآن البني آدم جسمه نسبة كبيرة جدا فيه موية، هل في إنسان يقدر يعيش من دون موية؟ هل ممكن؟ أكيد ما ممكن. الموية دي عشان إحنا نشرب موية نظيفة من دون انترنت اوف سينك لا نستطيع نشرب موية. والدليل على كده لأنه الناس لما يجوا الموية الغير مفلترة غير منقية غير معالجة بيكون فيها كمية كبيرة جدا من المعادن الثقيلة، ودي لا نستطيع انه ننقيها وننحيها من المياه الصالحة للشرب إلا إذا استخدمنا الانترنت اوف سينكس. بالتالي الانترنت اوف سينكس داخله في كل مفاصل حياتنا، عشان كده لازم ندغينا ولازم نكون فيها تمام وما نشتغلها بالعمليات الطويلة المعقدة العايزة آلاف الصفحات والسطور بتاعت الكودينج، نستخدمها بالتكنولوجيا البسيطة السمارت زي الستيم سيل اللي بتستخدم الغنلك. سؤال. Someone else has a question. Yeah. سعدابي. والله نحن سعيدين جدا يا دكتور بمشاركتكم وسعيدين بالبرنامج بتاعكم، وإن شاء الله نحن هنستخدم البرنامج ده في المجالات السلمية زي ما ذكر الأخ الدكتور بن. فإن شاء الله نحن يعني والله سعيدين ومحظوظين جدا جدا، ونتمنى لكم التقدم والتوفيق إن شاء الله، ونحن نستخدم التقنية دي في حاجات زي ما ذكرت أنت في السلم والكشافة دائما زي ما هي علمتنا حركة السلم والسلام. فنحن إن شاء الله نستخدم تقنياتكم دي، ونقول لكم مشكورين جدا جدا وألف شكر لكم يا أخي. بارك الله فيك يا غاية الكبير سعدابي، ربنا يسعدك. Actually, leader Sadabi is one of the famous scout leader from Madani, and he have a lot of contribution at national-wide level. He said that they are very committed to make this happen, and they are very happy and to listen and to see and to contribute, and they will assure that the scout and the people of Sudan, they will use this type of technology for the peace and the peaceful application, and this can also contribute to strengthening the peace which is happening in the country. So they will use the technology for the peace by using peaceful application of this advanced technology. And he thanks both of you very well. Thank you so much, and we are so happy to bring a peace technology to you. قال لك شكرا جزيلا غاية سعدابي، وهو سعيد جدا جدا انه الناس تنقل تكنولوجيا بتاعت سلام لهذا بلد السلام. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you for the opportunity, because I think it's important that Scouts, United Nations, all come together in order to use this technology to create a level playing field. At the moment, it's like this, you know. Those have technology and those who have no technology. And this is no longer 50 years ago type of technology. This is the technology that is going to completely reshape the world. You know, and look at today, if I want to buy a pair of shoes, before I press the buy button, the shoe is on the way to me already. This is the power of artificial intelligence by Amazon, by Alibaba. You know, and so if these young children, like you see George from Cameroon, Yijun from Malaysia, do not catch up, or Rufaida from Bangladesh, there's no more chance to catch up. It's gone too far. You know, so that's why we call it STEM cell, social enterprise learning. It's not just STEM. STEM is to make money. Cell, social enterprise learning is humanity. Is to give equal chance to those people who need help.
كلام رائع جدا. هو بنشيو وضح انه الامم المتحده واحده من اولوياتها انه توطي مثل هذه الطغانه، لانه قبل 50 سنه كان العالم كله جزئين، جزء عنده وجزء ما عنده. الان اصبح نوع من التكافؤ وتكافؤ الفرص، واصبحت حتى الدول اللي زمان كان الناس بتقول عليها دول عالم ثالث الان اصبحت تتقدم بسرعه مضطرده نحو العلا. ومثلا لو اخذنا زي رفيدة الموجوده في بنغلاديش، والان جورجيا الموجود في الكاميرون، هذا الجيل هو الجيل الذي يعول عليه في بناء امته. عشان كده احنا عايزين برضو الناس تعتمد على مثل هذه الاشياء حتى والناس تتطور بصوره كويسه. وضرب مثل بحاجه مهمه جدا يمكن كلنا مرينا بها. الان لما تجي تفتح الامازون.com وعايز، هو بيقول ضرب مثل بانه لو عايز تشتري حذاء، اول ما فكرت وبديت لما تجي تفتح الامازون.com حتظهر لك الصفحات بتاعت انواع الاحذيه الموجوده، وكلكم جربتوا الكلام ده ما سحر ولا بتاع، ولكن ده جزء من الارتفيشال انتليجنت، الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يعرف رغبتك شنو قبل ما انت تحاول تفصل عنها. لانه في اشياء كثيره جدا في الاجهزه، في حاجات بتعرف من خلال المواقع اللي انت بتخش عليها، من خلال رغباتك، بتحلل شخصيتك، تعمل اشياء كثيره عن طريق الذكاء الاصطناعي وتخليك تقدر تصل. وده ممكن عواقبه اذا احنا ما اتطورنا وتقدمنا ومشينا لقدام، بعد كده حيتم السيطره علينا من خلال الذكاء الاصطناعي نفسه. لانه الذكاء الاصطناعي يجب انه نجعله ليس مطيه على سن الناس تضيع بها وقت، وليس يعني ملهاه، وانما اشياء احنا نتحكم فيها عشان ما نحقق بها الاشياء احنا عايزينها، لانه هي ليست بديل للانسان وانما امتداد لقدراته عشان يقدر يحقق الحاجات اللي عايزها. I think I can conclude as a scout before. I was a scout for 3 years, so I still remember how to salute, you know. I was 3 years as a scout in Brunei. My conclusion from BP, be prepared, is with 50 million scouts in the world, I think we can be prepared for the future of using this technology for STEM badge. قال لكم هو عايز يتذكر حاجة من زمن كان صغير لما كان كشاف. هو لما كان في بروناي قبل ما يمشي استراليا كان كشاف متواصل لمدة 3 سنوات. طبعا كلنا عارفين كشاف يوم كشاف دوما. بالتالي بيقول انه الان احنا عندنا اكثر من 55 مليون كشاف على مستوى العالم. لما الناس تفعل ما يسمى بإشارة الأرض ستيم سيل الممكن تكون للناس اللي بيبدعوا في الاستخدام بتاع الانترنت اوف سينك والذكاء الاصطناعي، دي ممكن تخلي الفكرة تنتشر إلى كل العالم من خلال إشارة من يحقق متطلباته يستطيع الحصول عليها، وده برضه بيطور وبيخلي الناس كلها تمشي لقدام. We have the National Commissioner for Technology Scouts. He wants to take a few minutes. Please, happy to hear from you. Absolutely, big pleasure. His name is Mr. Mohammed Abdelmageed. Hello. Good to meet عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قائد محمد عبد المنعم. Dr. Atif, last time we met was the beginning of 80s. الله يعزك. In our airborne scout in Khartoum. Yeah. Wow. While you were playing judo. Yeah. I hope you are still playing. You are still practicing. I would like to thank you, Professor Benchu. I would like to thank you, Professor Myro. Thank you. George, my boy. George from Cameroon. I like you very much. He's our ambassador. It was great pleasure. Thank you. I'm very proud that Thanks a lot. we managed with your help and support to introduce this technology, this methodology, to introduce science and technology to our people in Africa. I'm not saying in Sudan only. Absolutely. All over Africa. Mm. Yeah. You are aware of the situation in Africa, whether it is economical or political. We thank you very much. We really appreciate what this great gift you have introduced to us today. Thank you very much. Our children, thank you. You're welcome. Our Boy Scouts, thank you.
Yes, and I hope that we'll double the number of scouts in the world now to 100 million. Inshallah, for sure. With your help, we'll do that. And we will work very hard to promote this concept. This is my promise to you. Through Technological Boy Scouts, we will promote this concept. Well, it's a good cause. It's a peaceful cause. It's humanitarian. And we've been preparing this for a long time as scouts, right? Be prepared. So this is the chance for us to really demonstrate to the world the scout movement can seriously play a very important role. As I suggested, how about a stamp badge for 50 million scouts? They have to qualify. They have to be tested by Miro or Dr. Atif. That's a start. Is anyhow, I will keep in touch through Dr. Atif and we'll take it from there. Absolutely. Thank you. It's a big pleasure to meet you. Thank you very much. Thank you for this opportunity to meet all of you. Thank you very much. All the pleasure is We'll ours. send to you some of the equipment that could help you to go forward. That's right. Yes. We are very grateful. We really appreciate that. Yes. Thank you. And with in our radio, we have abbreviation. In the radio, we say 73. Goodbye is 73. 73. Bye, thank you. 73, yeah. We learned something. 73. Assalamu alaikum. Barakallah. Yeah. Walaikum salam. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Raman. You've done a wonderful job, even though the internet was slowing you down. Yeah, we have some connection errors, but we did it. Yeah, we did it all. You did it. Yeah, thank you very much. And this opened up tremendous opportunity. Yeah, big opportunity for all of us. وشكرا للمشاركين معانا برضو thank you كابتن very دسوقي much. وكابتن مرسي وكان برضو طاهر ابو صفيطه من الكشاف السوداني في دول الخليج. يعني اتمنى ان شاء الله دائما نتلمع على خير. شكرا. Thank you very much. Thank you. Inshallah. Thank you. Keep in touch. Bye for now. Bye bye. Thank you. All the best. Okay. Bye bye. Thank you, Dr. Atif. Barakallah. Thank Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you, Dr. Bye-bye. Atif. Thank Thank you you. for everyone Thank you. organizing it. All I of the appreciate scouts it. there. Thank you. Good show, Dr. Atif. Dr. Nilin just would like to make the closing remark. Yeah, please. Please, Dr. Nilin. On your behalf, the Chairman Emeritus Datu, please give the closing remark. A good show. The young people are lucky to have all of you. I must say so. And especially the scout. Keep it up and always be prepared to do our best. Wonderful. And we will get the best in return. Thank you very Okay? much. Yes. Take care. A lot of Stay talents. safe. Yeah. Take care and stay safe, all of you. Thank Bye. you. Bye bye. Thank you. Bye bye. مع السلامة. Thank Bye-bye. you.